Good evening. So before starting session, online students, can you please respond if I'm audible and visible? I hope my audio and visible video is very clear. Thank you. You might be aware that the agenda of today's session is mains orientation, or you can also call it as a workshop. So last time also we have conducted the same mains workshop. So not only in CivicCentre premises and also at City Center Library, BC Study Circle sponsored by Telangana government, Minority Study Circle, Scheduled Caste Study Circle, Scheduled Tribe Study Circle. So the overall intention and agenda of this mains workshop is so what is mains exam? What are the challenges that you are going to face for next 4 months? There may be n number of approaches or trials or methods or strategies which you consider that it is going to work out. And you will be realizing that the strategy or method or the technique that you are going to adapt for next 4 months will be yielding the success. And you will actually realize whether this strategy will be suiting to you or not once the results are declared, isn't it? As an aspirant, you may think that this strategy is good. Someone has said it, someone has recommended, someone has already succeeded. And you try to mimic the same approach, considering that I'm going to succeed. As an aspirant, you can try it, but you don't have second opportunity, isn't it? You don't have second opportunity. If you think that, let me try this opportunity or adapt this method or policy or strategy or technique, then you might be losing some important time. It may be 1 year, next year, 2 years, 3 years, no one knows it. So in this context, I'm assuming that there are certain questions that you might be thinking that, sir, mains eppudu untundi, cutoff eppudu untundi, entu untundi, zone 1 ki enta, zone 2 ki enta, community ki enta. So these questions I'll be answering at the end of the session only. I'm assuming that those who are attending the session online and also offline, so kindly check your audio, online students. I'm assuming that you are in the safe zone, that you are going to clear the prelims exam, you are going to prepare from today. That is my assumption. So mains exam, there are certain students already, so would have already started the preparation, done the writing practice, or gone through the previous year questions, or completed certain syllabus or papers, or fully completed, revised, done the value addition, ready for the exam. Suddenly TSPSC has cancelled, isn't it? And assume that there are certain students, so they have completed 1 paper, 2 papers, 3 papers, 4 papers, even left with more than 60% syllabus. They would be happy. They would be happy that there is a time for me. But assuming that again the re-exam prelims again, so more or less everyone came to the same place only. You have studied, you have read, you have completed, done the writing practice. But as of now, more or less all the students are at the same level only. Don't assume that someone has already read it or done the writing practice, ready for the mains exam. The only reason is that the mains exam is having certain challenges. There are certain challenges. What is a mains exam? What elements or aspects or features that the TSPSC is going to test you? Me information test chestunda, knowledge ni test chestunda, time management ni test chestunda, లేకపోతే మీ యొక్క స్కిల్ని టెస్ట్ చేస్తుందా? ఈజ్ ఇట్ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ ఆర్ నాట్? హ్యావ్ యూ గోన్ త్రూ ద ఎంటైర్ నోటిఫికేషన్? ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ పేడ్ అటెన్షన్, సో నథింగ్ వాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ ఎక్సెప్ట్ ద మెయిన్స్ ప్యాటర్న్ దట్ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్. మెయిన్స్ ప్యాటర్న్ లో మనకి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్, మనం మొత్తం మీరు 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, 1 to 4 అనేది కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్, రిమైనింగ్ 5th to 15th ఇస్ ఇంటర్నల్ చాయిస్. ఈవెన్ దే హ్యావ్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్ 1 to 4 అనేది చాప్టర్ 1 నుంచి వస్తుందా అనేది మనకి చెప్పలేదు, అవునా? ఇట్ ఈస్ అన్ అజంప్షన్. ప్రీవియస్లీ ఏపీఎస్సి Group-1 ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే మనకి ప్రతి పేపర్ కి 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ సెక్షన్ విల్ హ్యావ్ 5 చాప్టర్స్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెక్షన్. దట్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఈజీ టు ఫాలో టిల్ నౌ. Recently conducted APPSC Group-1 mains also, which they have conducted from 3rd June to 10th June, they have followed the same.
But when it comes to TSPSC, there are certain assumptions and realities that we don't have interview. We don't have interview. APPSC is having interview. సో మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కంబైన్ గా వాళ్ళకి మెరిట్ లిస్ట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి మెయిన్స్ అనేది కొంతవరకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఇచ్చింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టిఎస్పిఎస్సి వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ద మెయిన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సోల్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ so we are going to decode what is a mains exam, what elements that they are going to test it. So I have conducted the same workshop last year. Maybe ఈసారి already attend అయిన వాళ్ళకి repetition అయ్యిండొచ్చు, but there are certain new things which I am going to discuss. So the new thing would be for you is syllabus approach versus focus approach. So this is going to be value addition to you, those students who have already attended or watched the video in the YouTube. So in our agenda, I'm going to talk about structure, keywords role, content. So your syllabus approach, which usually are 99% of the students would be following the syllabus approach. What is the difference between, what are the advantages or challenges or utilities of focus approach? Then the programs that we are going to run it. As I said that the TSPSC notification, nothing was mentioned about notification, about mains exam, but you can take some help from APPSC notification as well as UPSC notification. మనకి TSPSC లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, except they mentioned that so TSPSC if required they may conduct as a digital mode. కానీ రీసెంట్ గా జరిగిన APPSC ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు డిజిటల్ మోడ్ లో పెట్టలేదు, పెన్ పేపర్ మోడ్ లోనే పెట్టారు. ఎందుకంటే లిమిటెడ్ శాంపుల్ ఉంది, 5000 మెంబర్స్ రాశారు. ఈవెన్ ద క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ 5800 సంథింగ్, అరౌండ్ 6000. అటెండెన్స్ వాస్ 5000. బట్ TSPSC మే అడాప్ట్ at the stage of correction or at the stage of exam. What is the digital mode అంటే డిజిటల్ మోడ్ ఏం ఉండదు, మీకు ట్యాబ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు, బుక్లెట్ సెపరేట్ గా ఇస్తారు. సో దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ టు దట్ వన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, except your scheme of the exam, except your pattern of the exam, you have 7 papers, everyone knows it. First paper is English, remaining 6 papers are mandatory, 6 into 150, 900. That we know. ఈ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ లో డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్స్ లో మీ యొక్క ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యువర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు మీట్ టు గెట్ ది కట్ ఆఫ్ ఆర్ సేఫ్ జోన్ ఆర్ సర్వీస్ జోన్. There is no safe zone for when it comes to mains. There is only service zone. అంటే మీకు సర్వీస్ రావాలి. సర్వీస్ రావాలంటే ఎంత కట్ ఆఫ్ రావాలి? సరే ఇదంతా అవసరం లేదు, నాకు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండో చెప్పండి. 900కి ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు? మీరు 60% కానీ స్కోర్ చేయగలిగితే, 60% కానీ మీరు స్కోర్ చేయగలిగితే you'll be in the not safe zone, you'll be in the service zone. You'll be in the సర్వీస్ జోన్. సో ఇలా రాసేటప్పుడు మీ యొక్క ఆన్సర్స్ అనేది ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ అనేది మీరు మీట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే సో మీకు కనిపిస్తుంటుంది కోహరెన్స్, రిలవెన్స్, ప్రిసైజ్, ఈ పదాలంతా మీకు కనిపిస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్, వాట్ ఎవర్ ద ఎస్సే దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ మీట్ సర్టన్ వెల్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ప్రిసైజ్లీ. అవునా? Every question you should not exceed more than 200 words. You don't have liberty. You have studied enough information, loaded with value addition, referred more than 1 book or 2 books or 3 books. You have more than 400 words. You don't have liberty to write more and more words. So TSPSC has specifically mentioned your answer should not exceed more than 200 words. Do you know that? Yes. In APPSC we don't have the word limit except in essay paper. APPSC Group 1 లో మనకి ఎస్ఏ పేపర్ కి 800 వర్డ్స్ ఇచ్చారు. TSPSC లో ఈచ్ ఎస్ఏ షుడ్ రైట్ నాట్ మోర్ దాన్ 1000. సో అది మాత్రమే తేడా. ఇంకా ఇంకో తేడా ఏంటంటే మనకి ప్రతి ఆన్సర్ అనేది 200 వర్డ్స్ లో ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. సో 200 వర్డ్స్ లో ఎన్ని పేజెస్ రాయొచ్చు? సో ఇన్ APPSC రీసెంట్లీ కండక్టెడ్, మేము ఇచ్చాం కదా బుక్లెట్. సో సేమ్ బుక్లెట్, సేమ్ ఫార్మాట్, they have given 44 pages, so 28 lines as a booklet. Recent జరిగిన దాంట్లో
మనకి 44 pages ఈచ్ పేపర్ కి 44 pages ఉంటుంది. ఈచ్ పేజెస్ కి రూల్డ్ పేపర్ 28 lines. సో మీకు ఇచ్చిన నైపుణ్యత షెడ్యూల్ లాస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది మీకు ఫార్మాట్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడాప్టెడ్ 99%. మేబీ TSPSC ఏమన్నా వెబ్ నోట్ ఇస్తే విల్ అప్డేట్ యూ. ఎందుకంటే ఇదే సేమ్ ఫార్మేట్ మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేసే గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ ఆల్ ది డిగ్రీ ఆర్ పీజీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ బోత్ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మేట్ ఓన్లీ. సో ఇలా మీరు ఎన్ని పదాలు రాయొచ్చు అంటే 200 పదాలే. అది ఎంత స్పేస్ లో తీసుకుంటారు అనేది ఇట్ విల్ వేరీ బేస్డ్ ఆన్ ద రైటింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. అంటే అడిగిన దానికి రాయాలి కానీ మీకు తెలిసింది రాయకూడదు. I use to repeat the same. So if there is a press conference, whatever the question that the press person is asking, our leaders will say whatever they knew. అంటే వాళ్ళకి తెలిసింది చెప్తారు. మీ వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో మీరు గెలుస్తారంటే కర్ణాటకలో ఎందుకు ఓడిపోయినారంటే మేము అక్కడ గెలిచామంటారు. అవునా కాదు? అస్సాంలో గెలిచామంటారు కానీ కర్ణాటకలో ఓడిపోయినామని ఒప్పుకోరు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్. అడిగిన దానికి రాయాలి, తెలిసింది రాయకూడదు. అలా తెలిసింది రాసేవాళ్ళు 80% ఉంటారు. తెలిసింది రాసేవాళ్ళు 80% ఉంటారు. అడిగింది రాసేవాళ్ళు ఓన్లీ 20% ఉంటారు. యూ బిలీవ్ మీ. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ లోనే రాయండి. యూ గివ్ ఇట్ టు థర్డ్ పర్సన్, యూ ఎగ్జామిన్. సో అవుట్ ఆఫ్ 4 people, only 1 person will write to the question. Remaining 3 people, they will write whatever they knew. Avuna? Examine the constitutional provisions related to weaker sections ante examine rayaru, they will enlist the constitutional provisions. Assuming that you have already studied in the constitution. Lakshmikantlo 2 సార్లు 4 సార్లు 10 సార్లు 15 సార్లు చదివిన వాళ్ళు కూడా అది మగ్గి అయిపోయిన తర్వాత అదే వామిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ APPSC లో మనకి they have mentioned precise, relevance, coherence. Whether the APPSC adapted the same PRC model or not. APPSC, they diligently copied from UPSC. UP has clearly mentioned in the notification. UPSC అనేది మనకి మెయిన్స్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది. Because mains exam is to intend to assess the overall intellectual traits. In the 2 paragraph, the last 2 lines are very important. Ability to analyze. Online students, I hope that you are following the session. You read out the last 2 lines. Eman chudandi. Ability to analyze. Telangana public debt. Dasadi celebrations. Decade celebrations. Avasarama, opposition party yokka question. అవసరమని గవర్నమెంట్ యొక్క వాదన. పబ్లిక్ డెట్ లేదు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. అసలు పబ్లిక్ డెట్ లేకుండానే గ్రోత్ పాసిబుల్ అవుతుందా? సైమిల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ మీద మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి? గ్రోత్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా వరకు ఇక్కడున్న కూర్చున్న అందరూ కూడా more or less same information రాస్తారు. కానీ దానికి ముందు I may be asking, explain, comment, elaborate, discuss, what do you understand, what is your views, ఇలాంటి కీవర్డ్స్ అనేది మార్చొచ్చు. ఈ కీవర్డ్స్ ని చూడకుండా you will be just writing to the question theme. In the question there are 2 important aspects. How many parts are in the question? Then what is the keyword? ఈ కీవర్డ్ ని అర్థం చేసుకొని కామెంట్ అంటే you have to comment based on your substantiation. Explain అంటే you have to explain the reasons. Say for example 4 కి సెషన్ అంటే ఒక 5 మంది లేట్ గా వస్తారు. ఎందుకు లేట్ గా వచ్చావంటే they will explain the reason. సార్ వస్తూ ఉంటే రోడ్ బ్లాక్ అయింది, మెస్ లేట్ గా పెట్టారు, నిద్రపోయాను, మర్చిపోయాను, అలర్ట్ రాలేదు, మీ టెలిగ్రామ్ లో నేను లేను, ఫ్రెండ్ చెప్తే వచ్చాను. He is explaining the reasons. If I say describe the physiographical features of Telangana, you'll be just describing whatever that is existing in Telangana.
If I say discuss the progress and growth of Telangana government, you have liberty to discuss its positives, negatives, challenges, and solutions. You're just discussing. It means when it comes to mains, whatever they have mentioned, you shall have ability to analyze based on the keyword and have the ability to take opinion on various socio-economic environmental issues. Various socio-economic environmental issues. So in this context, I wish to tell one aspect. So I used to repeat, as a public servant, as a Group-1 officer, as a civil servant, your role is to act or react only. మీరు రేపు సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క రోల్ ఏంటి? యాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్. మోస్ట్ కేసెస్లో యూ విల్ బి రియాక్టింగ్ ఓన్లీ. మీ ముందరికి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, యూ విల్ బి రియాక్టింగ్. యువర్ యాక్షన్స్ ఆర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ యువర్ ప్రపోజల్స్ ఆర్ టు యాక్ట్. అంటే మీ యొక్క హైయర్ అఫీషియల్స్కి లేకపోతే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి గవర్నమెంట్కి మీ యొక్క ప్రపోజల్ పెట్టాలి. లేకపోతే మీ యువర్ ఇన్ ద డ్రాఫ్టింగ్ స్టేజ్, అంటే పాలసీ డ్రాఫ్ట్ చేసేంత స్టేజ్కి వెళ్ళారు, maybe at the secretary level. You should understand the political acceptance. Social desirability. ఇప్పుడు రైతు బంధు ఉంది, దళిత బంధు ఉంది, మిషన్ కాకతీయ ఉంది. ఎందుకు ఇంకా మనం దళిత బంధు, రైతు బంధు ఇవన్నీ పెడుతున్నాం? ఆసరా పెన్షన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? దెర్ ఇస్ ఏ పొలిటికల్ యాక్సెప్టెన్స్. యూ మే థింక్ దట్ ఇట్స్ ఎ వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్, బట్ ఇఫ్ యూ అనౌన్స్ ఫ్రీ రైస్, దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద క్యూ అండ్ కలెక్టింగ్ ద రైస్. దెర్ ఇస్ ఎ సోషల్ డిజైరబిలిటీ, దెర్ ఇస్ ఎ సోషల్ నీడ్. లేదు సార్, ఇవన్నీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంతా ఆపేయాలి, పబ్లిక్ డెట్ దాదాపు దాటిపోయింది, we may enter into the Sri Lanka debt trap. We are not following the Singapore model, we are following actually Sri Lanka model. We have to apply some brakes on welfareism. Your political executive does not agree. There may be reactions from the society in the name of financial system, financially viable. Sir, ఇది ఈ ప్రొసీజర్ అనేది మీరు యొక్క పెట్టే ప్రపోజల్ యాక్షన్ అనేది ఫైనాన్షియలీ వైబుల్ కాదు. You see, I am trying to link. No, sir, we can do financially viable, but still it is a financially viable. Administratively, it is not doable. అంటే మీ యొక్క ఆసరా పెన్షన్, దళిత బంధు, రైతు బంధులో సో మీకు ఇంపర్సనేషన్ ఎక్కువైపోతుంది. టార్గెటెడ్ పర్సనే మనం రీచ్ అవ్వాలి అనేసి మీరు బయోమెట్రిక్ పెడతారు, అవునా? ఇంకొక టాస్క్ ఫోర్స్ వేస్తారు. ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంటబుల్? హూ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్? ఆర్ యూ ఇంప్లిమెంటింగ్? యు ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. హూ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్? యాక్చువల్లీ అట్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ Group-4 ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. అతనికి అర్థం అవ్వాలి కదా మీ స్కీము, కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి కదా. Group-4 స్థాయి నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి CMO వరకు కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. It means your policy or actions or reaction shall be very simple, very effective, easy to understand common people. If it is not so, then there is a possibility of misuse. There is a one act, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. అది మిస్యూజ్ అవుతుందా? దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఈ చట్టం యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి? పోక్సో చట్టం ఉంది, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్. ఇలాంటి చట్టాలు ఉన్నా కానీ అవేర్నెస్ ఉందా? ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతున్నాయా? మిస్యూజ్ ఎంతవరకు అవుతున్నాయి? ఎందుకు మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ డూయబుల్. Online students, I hope you are understanding. So I am trying to connect what answers you have to write as per the syllabus, as per the UPSC criteria. Analyze and take a view on different socio-economic environmental issues. That is a priority. అది పొలిటికల్ ఇష్యూనా, సోషల్ ఇష్యూనా, ఎకనామికల్ ఇష్యూనా అనేది ప్రైమరీ అవుతుంది.
What is secondary, what is tertiary, what is quaternary, what is last అనేది మీకు తెలిస్తేనే లాజికల్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ద స్టోరీ ఫర్ పిఆర్సి మోడల్. దట్స్ అ ప్రిసైజ్ రిలవెన్స్ అండ్ కోహరెన్స్. నో సార్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ if you implement the technology. The next element. Avuna? So one is political acceptance, social desirability, financially viability, administratively doable. Now we can implement any scheme by removing all the middleman from CMO to Group 4. Direct button. We have button Mohan Reddy. You know button Mohan Reddy? Who is he? Yeah, we can also call button Mosam Reddy. People will usually call button Mosam. You take 100 rupees, I am giving 10 rupees. I'll press button here, directly amount will reach your pocket. That is a technology, isn't it? That is a technology. Previously, say Dalit Bandhu, Rait Bandhu, నేను 10,000 5,000 ఇస్తుంటే how much process is there? Just I am seeding your mobile number, so your Aadhaar and bank account, directly I can give. Same thing, I want some cash certificate or income certificate or any approval, TS, BPass, iPass, T-Hub. Now doing the business is now easy. No need to go to GHMC or CMO or anything. I can just apply all the certifications. I can get the certificate of my incorporation. So now technology advancement. Role of technology. So role of technology, if you could able to understand and use it, you can save a lot of money. You can save a lot of money. You can solve all the problems which you think that. There is a one saying that I often repeat the same example. So Mr. Einstein is conducting the exam to his students, and one student, bright student, merit student, raised the hand. Mr. Einstein, this year question paper is same as last year. He thought that the student thought that maybe Einstein mistakenly given the last year question paper. But Einstein replied, don't worry, answers must be different. Answers must be different. Same issue, poverty, unemployment, social backwardness, regional imbalance. Are you understanding? Illiteracy, legal illiteracy, public debt, ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు, సేవింగ్స్ లేదు, గవర్నెన్స్ లేదు, నీళ్లు లేవు, నిధులు లేదు, నియామకాలు లేవు. వీటికన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటి? మనం మాట్లాడుకున్న అన్ని ఇష్యూస్ గత 70 years గా ఉన్నవే, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ప్రోగ్రెస్ అనేది కొంతవరకు మారింది. ముందు ఒక్క పూట తినేవాళ్ళు, 2 పూటలు తినేవాళ్ళు, 3 పూటలు తినేవాళ్ళు. నో సార్, ఐ వాంట్ క్వాలిటీ. I want quality, not the education. I want quality education, hybrid education, responsive education, relevant education. Even if I'm going to get the Group 1 job, I need, the reality. When you enter the service, you may be assuming that you will get everything. You can command the even CMO. No. You have certain limitations. Technology is also having certain limitations. Technology is also having certain limitations and misuse. That is artificial intelligence. Have you followed? Recently, Anand Mahindra shared that he is celebrating Holi with some other place. Same replica of image of Anand Mahindra. You may be fabricated in impersonation, maybe celebrating, maybe some unparliamentary language, believing that you are the actual person, to defame you. So in the name of technology, we are also having other side of the coin, that is a technology. Technology మనం ముందుకి ఎంత తీసుకెళ్తున్నా, this artificial intelligence, machine learning, augmented reality, mixed reality, 5G, 6G. So you have the advantages, at the same time you have certain limitations that you have to take care of it. Technology does not provide all the solutions for all the problems. Yes, definitely it will simplify. To what extent? People who are watching, you can see that because of technology, because of my technology, there are 50 people here, 175 online.
Because previously the same is not possible. 1 GB data is 175 rupees, 148 before Geo. There is a one preparation model. So before Geo, after Geo. Because of Geo, competition has increased, access has increased, data has become over polluted. Actually, we are doing sanitization of the content. You have more content, more and more content, sometimes no content. There are only two problems for the aspirants now: no content or more content. So chala content undi, chala references unnai, prati okkaru advise chestunaru, edi follow avvali. So now coming to the technology, next is judicial. Judicially tenable or not? Judicially tenable or not? Recently we put one post, social media post. Certain institution copied our own schedules. They just change the logo. Copy the schedule, copy the key, and we got it. The question paper is our employee question paper. You know that the question paper booklet is unique only, isn't it? We identified, we just wanted to send the signal, this is a copycat person, identified it. You see that no reaction. They send one association, the caste association, to the institution and made the records file the false case in return to removing the post. Now, whether this action will valid or not, that is the test of judiciary. You may think that, yes sir, 3 capitals is good, 33 capitals is good, Dalit Bandhu is good, Rait Bandhu is good, distribution of money is good. Can you mute it? You understand? So whatever your actions or reactions, if you go to the court of law, will it testify the principles of natural justice, rule of law, the constitutionalism, the fundamental principles, your rights, your duties, everything? So you draft it everything, but it is a violation of the constitution, violation of principles of natural justice. You imagine that how much time you have spent, isn't it? From drafting, getting the political acceptance, financial budgeting, technology, everything, but it has been challenged in the court of law. No sir, andaru outsourcing employees nanta regularization chesesaru. What will happen? Don't you think that your right of getting employment has been taken away? But the government would be telling that inni gata samvatsaraluga Seemandhra Palakulanta chestunna mistakes ni we are rectifying it. Our gata ప్రభుత్వాలు ముందు చేసిన ప్రభుత్వాలంతా మేము రెక్టిఫై చేస్తున్నాము. We are regularizing the contract or outsourcing employees. But it will also affect the merit system, don't you think? No test, no interview, just appointment. That's a contract or outsourcing. So in this context, you might be knowing that TSPSC leakage case also, one person with contract or outsourcing person has been involved. No service rules apply. ఈరోజు తీసేస్తే నేను వేరే దగ్గరికి వెళ్తాను, అంతే కదా? So these are essential. How many elements are there? 6 elements are there. There is one more element, that is environmentalism, sustainability. Environmental sustainability అంటే మీరు చేసే ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా, యాక్షన్ అయినా, will it impact your environment? ఒక 10 years ముందు, 15 years ముందు environment is not a major issue. Just 15 years before, environment is not an issue. We want development. Sir, మాకు ఆల్ వెదర్ రోడ్ కావాలి, అవునా? పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కావాలి. అట్లా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ we ignore environment. We destroy the environment. Now it's a time to meet the environmental neutrality, carbon neutrality, carbon zero, natural farming, zero budget farming. Recently adenti Japanese term, the type of forest, Miyawaki. What is the concept? What is the Miyawaki forest farming? Thick urban forest.
Is it imported species or native species? Yes, that is the concept. మీకు అక్కడ లోకల్ గా ఏవైతే ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఉన్నాయో సర్వైవ్ అవుతున్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు గ్రో ఇట్. దట్ ఇస్ a Miyawaki forest which we have already been practicing it, but in the name of development, technology advancement, we have ignored our agricultural practices, our sustainable practices, climate resilient practices. Now we are taking that, our farmers don't know knowledge. That's my assumption. My father don't know how to do the agriculture. He used to do all kinds of environmental sustainable agricultural practices. Mulching, చూసారా, మల్చింగ్ అనేది ఇప్పుడు విలేజెస్ లో లేదు. ఇట్ టేక్స్ టైం. మల్చింగ్ టేక్స్ టైం. మీరు వరి వేయాలన్నా లేకపోతే వేరే పంట వేయాలన్నా, చెరుకు వేయాలన్నా, గోధుమలు వేయాలన్నా, కాటన్ వేయాలన్నా మల్చింగ్ యూజ్ టు డూ ఇట్. ఈ క్రాప్ రొటేషన్, మిక్స్డ్ కామింగ్ అంతా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్, టిల్లింగ్, ఫాస్టింగ్, హార్వెస్టింగ్, ఇవంతా వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది? అవంతా వెళ్ళిపోయాయి. Now we are replaced with unsustainable developmental activities. Now you have a paper, development versus environment. What is the paper number 4, section 3? Now if you observe this, all the 7 dimensions, your syllabus is framed such a way that all the 7 elements are there. Avuna మన సిలబస్ లో paper 1, paper 2, paper 3, paper 5, except your Telangana movement, all the 7 elements are there. ఈ 7 ఎలిమెంట్స్ లో ఏ పాయింట్ కి ప్రయారిటీ రాయాలి? సొసైటీ రాస్తున్నప్పుడు సోషల్ ఇష్యూస్ రాస్తాం, సోషల్ స్ట్రక్చర్ రాస్తాం. సొసైటీని ఇంకా మనం ఎలా ఎంపవర్ చేయాలి? సోషల్ ఎంపవర్మెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎకానమీ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెటప్, పొలిటికల్ యాక్సెప్టెన్స్, you should have the knowledge, fundamentals that you have already studied, that has already been tested in your prelims exam. అవునా? మీ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ తెలుసు, హిస్టరీ తెలుసు, ఎకానమీ తెలుసు, జాగ్రఫీ తెలుసు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తెలుసు. ఫండమెంటల్స్ I don't want to test your fundamentals. UPSC has mentioned that I don't want your fundamentals, I don't want your facts and figures, I want your original thinking. I want your original thinking. What are you? What is your opinion? What is your suggestion? How you are going to react to particular situation? That's what they mentioned. You should have the analytical ability. How can I get, sir? How can I get analytical ability? How can I improve my decision making skill or opinion formation? Newspaper. Newspaper is mains paper. Mains paper is newspaper. To be in the news, you should read the news. I repeat, mains paper is newspaper. Newspaper is mains paper. To be in the news, once results are declared, you should read newspaper. Not reading, analyzing. ఏవైనా 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. మణిపూర్లో అల్లర్లు జరుగుతున్నాయి, అవునా? గుజరాత్లో సైక్లోన్ వచ్చింది. These are the important articles, they surfaced on the front page. సైక్లోన్ వచ్చి ఎంతమంది చనిపోయారు, అక్కడ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్, అది కాదు మనకు కావాల్సి. ఆ టైప్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఏంటి, ట్రాపికల్ సైక్లోనా, అది ఎలా వస్తుంది, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి, రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఏంటి, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఏంటి, రెస్క్యూ సిస్టమ్ ఏంటి, మనకున్న సెటప్ ఏంటి, ఇంకా మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. రీసెంట్లీ దెర్ ఇస్ అ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్. నియర్లీ 300 people lost their lives. Simply they say that there is a failure. Can we call it as a man-made disaster? Can we call it as a man-made disaster? Mr. Modi, who is flagging off all Vande Bharat expresses, where is he? Why he has not answered? Where is the system? Where is the system? You can criticize, but we don't want that criticism. If you want to criticize, Modi is not working, Modi is just going and giving the preaches, that's a political party's role. As an administrator, you have to go to the what is the issue, ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, నెక్స్ట్ అది రిపీట్ కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి. TSPSC లీకేజ్ జరిగింది. పొలిటికల్ బాసెస్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ యాక్టివిటీ. యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సిస్టమ్, TSPSC ఎగ్జామినేషన్ సెల్. యువర్ రోల్ ఈస్ టు హౌ టు రెక్టిఫై ఇట్, హౌ టు ఇంప్రూవైజ్ ద సిస్టమ్. ఈసారి ప్రిలిమ్స్ లో మీకు ఈ బయోమెట్రిక్ అవన్నీ తీసేసారా? లాస్ట్ టైం ఉన్నింది.
They felt that it is unnecessary. So recently one IAS officer has been appointed. I met the batchmate of him. He is also JHMC additional commissioner. His son is our student. They're telling that we wanted to conduct the exams as per the timeline. Whatever happened. Whatever happened is already happened. So only issue that is there in our table, in my table, is to conduct the exams as per the schedule. Conduct the exams as per the schedule. Student associations, political parties, they can do their work. We don't bother. Maku schedule icharu, schedule prakaram conduct cheyali. So that is reflected in your prelims paper also. Last time ko compare cheste ఈసారి మీకు 2-3 సార్లు మెసేజ్లు వచ్చాయా? మెసేజ్లు వచ్చాయి, హాల్ టికెట్ చూసుకోండి. What do you think? It's a responsive system. It's a responsive system. I'm coming to the back. When it comes to mains, your observation and learning from the newspaper only. Don't think that this news is irrelevant. అది సిలబస్ లో ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది. సో ప్రెజెంట్ మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి, పాస్ట్ అనేది ఇగ్నోర్ చేయండి. When it comes to mains, so what is the present situation? Why it has happened? What are the measures that you can take up? That's it. మెయిన్స్ లో అడిగే ప్రతి ప్రశ్న ఇష్యూ ఏంటి, క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, క్లైమేట్ చేంజ్ కి రీజన్స్ ఏంటి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి, అవే ఉంటాయి. సార్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెరుగుతున్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ సేమ్. బట్ సొల్యూషన్స్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్? యూజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, బ్యాటరీ కార్స్, ఈవీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ప్రమోటింగ్ హైడ్రో ఎనర్జీ, క్లీన్ ఎనర్జీ, రీసైక్లింగ్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సేమ్ ఓన్లీ. దీంట్లో మనం రాసేది మిషన్ లైఫ్, ఇక్కడ తెలంగాణకు హరితహారం, దీంతో పాటు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్. సో నేషనల్ యావరేజ్ లో ఫారెస్ట్ కవర్ 33% ఉండాలి, ఇంకా అందుకోలేదు. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంచిగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇంకా బడ్జెట్ అలొకేషన్ రావాలి, అవేర్నెస్ రావాలి, ఇండివిజువల్ స్థాయిలో ఆ కాన్షియస్నెస్ రావాలి. మనం ఎన్ని మాట్లాడతాం, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఈవినింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్. Don't you agree? Because practicing the principles is very challenging. Preaching is easy, teaching is easy. Doing the writing practice is difficult. Now coming to the next line, so your ability to take view on conflicting ideas very difficult. Sir, నాకు అనాలిసిస్ ఉంది, నాకు ఇప్పుడు కంటెంట్ ఉంది, I understand, I have analyzed, I have made the note making. How can I put my knowledge or analysis into the paper? That is the need of the day, don't you think? అదే కదా ఎగ్జామ్ కావాలి. మీకు నాలెడ్జ్ ఉందా, తెలుగు ఉందా, అనాలిసిస్ ఉందా, ఇంత నాలెడ్జ్ మీరు ఇన్ని బుక్స్ చదివారు అనేది ఎగ్జామినర్ డోంట్ సీ. హౌ యూ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ దిస్ అక్యుములేటెడ్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ in 200 words, that is structure and content. Basic structure, no, everyone knows. Sir, introduction undali, body undali, conclusion undali. This introduction, body, conclusion will vary from your paper to the next paper. Your first question and last question. మీ పేపర్ లోనే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసిన విధానము, లాస్ట్ 15th క్వశ్చన్ రాసిన విధానం మారిపోతుంది. Don't you agree? So you might be assumption that I need to build the content. Sir, last time నేను అన్ని పేపర్స్ రివిజన్ చేసేసాను, వాల్యుయేషన్ చేశాను, మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చిన అంతా కన్సల్టేషన్ చేసి నోట్ మేకింగ్ రెడీ చేసుకున్నాను. కొన్ని పేపర్స్ చదివాను, కొన్ని పేపర్స్ చదవలేదు. You might be thinking that I have to read it, revise it, complete whatever the papers or sections which I have not completed it. Then I'll come for structure. In that process, you'll be losing lot of time. So మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే దానికి, మీరు ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిన పేపర్ని ఎలా స్ట్రక్చరైజేషన్ చేయాలి? The only reason is that which you think that introduction, body and conclusion shall be based on PRC, precise, relevance and coherence. What is precise? As I already mentioned, precise అంటే మీరు 200 words లో రాయాలి. Relevance అంటే అడిగిన దానికి రాయాలి.
దాంతో కూడా క్వశ్చన్ థీమ్ ఉండాలి, క్వశ్చన్ కీవర్డ్ ఉండాలి. కోహరెన్స్ అంటే లాజికల్ ఆర్డర్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ మెన్ బై కోహరెన్స్? నేను ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాట్లాడేంత వరకు కోహరెన్స్ ఉండాలి. సార్ ఏదో చెప్పాడు, ఇక్కడ చెప్పాడు, అక్కడ చెప్పాడు, ఇక్కడ చెప్పాడు, లాస్ట్కి ఏమి ఎక్కదు మీ బుర్రలోకి. సిమిలర్లీ వైల్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ దేర్ షల్ బి లాజికల్ ఆర్డర్, కోహరెన్స్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలి, సెకండ్ రాయాలి, థర్డ్ రాయాలి, ఫోర్త్ ఏం రాయాలి. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఇట్ విల్ వేరీ. మీరు జాగ్రఫీ రాసేటప్పుడు కోహరెన్స్ వేరు, హిస్టరీ రాసేటప్పుడు కోహరెన్స్ వేరు, పాలిటీ రాసేటప్పుడు లాజికల్ ఆర్డర్ వేరు, ఎకానమీ రాసేటప్పుడు లాజికల్ ఆర్డర్ వేరు. It will vary based on the question. It will vary based on the subject. One rule does not fit for everything. It will vary from subject that we teach in the నైపుణ్యత షెడ్యూల్. ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నానో స్ట్రక్చర్ కి కంటెంట్ కంటే, బికాస్ 99% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ యూ మైట్ బి అజంప్షన్ దట్ నేను ఇంతవరకు ఏం చదవలేదు సార్, చదివింది మళ్ళీ మర్చిపోయాను, ప్రిలిమ్స్ లాస్ట్ 15 days 1 month వరకు ప్రిలిమ్స్ అవుతుందో లేదో అని భయపడి చదివిందంతా పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేశాను. బట్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్, ఐ నీడ్ టు రివైజ్, దెన్ ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ రైట్. ఇట్స్ యూజువల్ సిండ్రోమ్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్. మనం ఏమనుకుంటామంటే మొత్తం సిలబస్ చదువుకొని రివిజన్ చేసుకొని వాల్యుయేషన్ చేసుకుని ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తే రాసుకుంటాను అని అనుకుంటాము. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సిలబస్ అప్రోచ్, ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సిలబస్ అప్రోచ్. Syllabus approach. What is meant by syllabus approach? I will be in assumption that I have to read paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6, again revise it. By the time you complete paper 1 and next go to the next paper, you will forget. Avana? Ala మరి రీడింగ్, రివిజన్, వాల్యుయేషన్ టైంలో మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన 4 months అనుకుంటే అది సరిపోతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సార్ నాకు సరిపోతుంది, నాకు 1 month చాలు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి పిడేస్తాను, వాల్యుయేషన్ చేసుకుంటాను, దెన్ యూ గివ్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్, ఐ విల్ రైట్ ఇట్. యా, ఐ అగ్రీ, దోస్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ అడాప్ట్ దట్ వన్. సిలబస్ అప్రోచ్ అంటే మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు. అంటే ఆస్పిరెంట్స్ లో కేటగిరీ ఏ, కేటగిరీ బి. దిస్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ as a syllabus approach. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫోకస్ అప్రోచ్. సో in this assumption those students are in the assumption that I can complete the entire syllabus. Yes, you can complete. I am not against of syllabus approach. ఈ సిలబస్ అప్రోచ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ అన్ని పేపర్స్ చదివేస్తున్నారా? చదివేస్తున్నాను సార్, అన్ని పేపర్స్ ఒకసారి చదివేశాను, నోట్ మేకింగ్ కూడా రాసుకున్నాను ఆల్రెడీ బిఫోర్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ప్రీవియస్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. మనకి లాస్ట్ టైం అక్టోబర్ తర్వాత మనకి 4 months ఉన్నింది కదా, ఆ టైంలో మీరు కొంత సిలబస్ లేకపోతే 80% సిలబస్ అయిపోయి మీ యొక్క నోట్ మేకింగ్ కూడా అయిపోయి ఉంటే వాళ్ళకి సిలబస్ అప్రోచ్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? హూ కెన్ ఫాలో ద సిలబస్ అప్రోచ్? అట్లీస్ట్ 60 to 80% ఆఫ్ ద సిలబస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్, కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, then you can follow the syllabus approach. No sir, నేను లాస్ట్ టైం చదివాను కానీ చదివింది ఇప్పుడు గుర్తులేదు, అక్కడక్కడ నోట్ మేకింగ్ చేసుకున్నాను, కొన్ని సెక్షన్స్ ఇంకా చదవలేదు, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూడలేదు, ఎస్ఎన్టీ చదివాను కానీ అది రిలవెన్స్ లేదు. ఇలాంటి అభ్యర్థులు మళ్ళీ నేను మొత్తం సిలబస్ చదవాలా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద సేమ్, నెక్స్ట్ ఈస్ టైం. ఇప్పుడు టైం ఉంటుంది, ఎలాబొరేటివ్ టైం ఉంటుంది. మీరు తెలంగాణ ఉద్యమం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎస్ఎన్టీ తీసుకోవచ్చు, హిస్టరీ తీసుకోవచ్చు, ఎనీ పేపర్ యూ కెన్ టేక్ అప్. స్లోగా స్టార్ట్ చేస్తారు, జస్ట్ లైక్ యువర్ ఎలక్షనీరింగ్. ఒక 3 years ముందు ఎలక్షన్స్ ముందు ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒక అపోజిషన్ పార్టీ మాట్లాడితే 3 days కి రియాక్షన్ ఉంటుంది, అవునా? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, how much heat is there? Imagine that a model code of conduct is already declared. How much heat will be there? Just tomorrow elections. Whatever they have done electioneering for past 3 years, they'll do it for one night. Avana?
ఓవర్ నైట్ లో చేసే ఎలక్షనీరింగ్ ఇంపాక్ట్ గత 3 సంవత్సరాలుగా చేసిన ఇంపాక్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. డోంట్ అగ్రీ? So similarly, you have to adapt the strategy based on your present circumstances. You should not apply the same. మీ స్టూడెంట్ అతను అన్ని సిలబస్ మొత్తం చదువుకొని అన్ని పేపర్స్ చూసుకొని వచ్చాడు, మీకు టైం ఉంది, మీకు లిమిటేషన్ ఉంది. సార్ నాకు 6 అవర్సే ఉంటుంది, నేను వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, ఎగ్జామ్ ముందే లీవ్ పెట్టగలను, లేదు నేను 8 అవర్సే చదవగలను, 6 అవర్స్ చదవగలను, 6 అవర్స్ తర్వాత చదివితే నాకు హీట్ ఎక్కిపోతుంది, ఎక్కువసేపు కూర్చోలేను, వాల్యూ అడిషన్ చేయలేను, నాకు సోర్సెస్ లేవు, వాల్యూ అడిషన్ చేయలేను. What is my approach? Apply focus approach. What is meant by focus approach? Take the previous year questions. Take the previous year questions. Apply the reverse engineering, reverse learning. You might be knowing that in Ashok Nagar, in fact in the Telugu states, we came and introduced the reverse learning. That is more relevant. మీరు తెలంగాణ మూమెంట్ తీసుకొని తెలుగు అకాడమీ 300 pages 400 pages కూర్చొని చదువుతూ ఉంటే, వన్ స్టూడెంట్ కేమ్ అండ్ సెడ్ దిస్, నేను తెలంగాణ మూమెంట్ చదివాను, చదవడానికి 1.5 months పట్టింది, దాని తర్వాత ఏం చదివాను అనేది గుర్తులేదు. అగైన్ ఇంకోసారి చదవాలి, నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. Here, when it comes to mains or prelims, time is a constraint. Time is a limiting factor. Time is a limiting factor. Within the time, how can you manage it? How can you manage it? ఈ సిలబస్ అప్రోచ్ ఏమనుకుంటారంటే, సార్ నేను మొత్తం సిలబస్ చదివాను కదా, మొత్తం సిలబస్ రివిజన్ చేశాను కదా, వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ దట్ TSPSC is going to ask, I can write. That's a confidence. That is a confidence. I don't deny it. Your confidence level will increase. But at the same time, when it comes to syllabus approach, there is a limitations. Revision చేయగలరా? చదివారు అన్ని పేపర్స్, ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ చేయగలరా? రీడింగ్ రివిజన్ మీదనే ఫోకస్ ఉంటారు, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కి రారు, ఎగ్జామ్స్ రాయరు. ఎగ్జామ్స్ రాయకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చదివిన దాన్ని రివిజన్ చేయకపోయినా, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా, you have the information, you will end up with writing 11 or 12 questions. You will end up with 11 or 12 questions. No sir, I will be applying the syllabus approach only. Tell me how to write 15 questions. Believe me that మనకిచ్చిన లేటెస్ట్ ప్యాటర్న్ లో ఫస్ట్ 4 questions ఇంపార్టెంట్. అంటే కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ 4 ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళకే సర్వీసెస్. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ 11 questions ki internal choice ఉంది. Remaining 11 questions are having internal choice. One can easily manage it. ఈ 1 2 3 4 ఎవరైతే రాయగలరో, క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్లీట్ చేయగలరో వాళ్ళకే సర్వీస్ వస్తుంది. సో సిలబస్ అప్రోచ్ ఫాలో అయినా కానీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే you will end up in writing 11 or 12 questions, though you might be knowing all the questions. నీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ తెలుసు. యూ జస్ట్ ఆస్క్ ఎనీ APPSC Group-1 aspirant who has just given the mains exam. మన స్టూడెంట్స్ దాదాపు 350 స్టూడెంట్స్ రాశారు, వాళ్ళని అడిగిన చెప్తారు. రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే క్వశ్చన్స్ తెలుసు, మెయిన్స్ లో సర్ప్రైజెస్ ఉండదు. ఓన్లీ 1 or 2 బౌన్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది, 1 మాక్సిమం 2 మాత్రమే ఉంటుంది. 1 or 2 బౌన్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అంతా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరు. నోన్ క్వశ్చన్స్ థీమ్స్ ఏ ఉంటుంది. బట్ వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ ఇన్ రైటింగ్ 1 or 2 questions, I mean 11 or 12 questions, is that just ignoring that I can write all the questions because I have completed the syllabus. But when it comes to syllabus approach, you are just relying on you are ignoring, sir I have limited time, I can give effectively 6 hours time, 8 hours time. Whatever I study, I shall be confident. ఒక క్వశ్చన్ మీకు అడిగిన బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మీద ఉంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఉంది, ఆర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఉంది, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్రెసెంట్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ తెలంగాణ మీద ఇష్యూ ఉన్నాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ మీద ఉంది. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ, యూ షల్ బి వెరీ ప్రిసైజ్, టు ద పాయింట్.
Then in this case also, the advantage is that you can selectively covering the important areas based on reverse engineering technique, which we are following in daily answer writing program. Ante prati chapter ki 5 questions istam kada, 5 themes. We are not calling those are 5 questions, it is a theme. ఆ థీమ్స్ ని మీరు ప్రిసైజ్ గా చదువుకొని వాల్యుయేషన్ చేసుకొని, మీరు ఆల్రెడీ ఆ థీమ్ మీద చదివేసి ఉంటే, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ అప్రోచ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ మోడల్ ఆన్సర్, just add on the content. It means in each section in Naipunita we are covering so daily 5 themes, 5 days, I mean 25 themes for one section. I think as per the schedule I am speaking. 5 into 5, 25 themes. Again the weekend we are conducting as per the TSPSC pattern only. అంటే మనకి 3 hours ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వీకెండ్ కూడా. 3 hours లో కూడా 1 to 3 4 కంపల్సరీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 to 15 is internal choice. So almost you are having so again 22 themes. So for one paper you are having 40 themes. I mean one section. Section 1 of paper 2 will have 40 themes. Again the revision test is there. Revision test is there on the 7th week. Again mock test is there just before the exam. So it means for each section you are having at least 50 to 60 themes. 50 to 60 themes. Just to work on those themes. ఈ థీమ్స్ చూసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేస్తే చాలు. No sir, I just want to do further smart work. Say day 1 schedule is there. Take the question paper. Take the approach answers. Read the approach answers. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ నోట్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే రిఫరెన్స్ వేరేది కూడా ఉండొచ్చు. దాన్ని దీన్ని క్లబ్ చేయండి, చదువుకోండి, రివిజన్ చేయండి. ద సేమ్ పేపర్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ డే. సార్ వాట్ డూ యూ థింక్ దట్ నాకు క్వశ్చన్సే తెలుసు కదా, మళ్ళీ తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఎందుకు రాయమంటున్నారు అని అంటారు. దట్స్ వాట్ యువర్ క్వశ్చన్ రైట్? సో క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యాను, అయినా కానీ మళ్ళీ ఎందుకు రాయాలి? టైం మేనేజ్మెంట్, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. అంటే నేను చెప్పిన మోడల్లో మీకు ఎక్కువ కంటెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పిన మోడల్లో ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంది, బికాస్ యూ నో ద క్వశ్చన్, యూ నో ద ఆన్సర్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ ద వాల్యూ అడిషన్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ప్రిసైజ్లీ. సో ఈ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ నుంచి ఒక ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ప్రిసైజ్ గా రాయడమే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ ఛాలెంజ్, బిలీవ్ మీ దట్ యూ విల్ ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? లాస్ట్ లోకి వచ్చే ముందుకి మీకు 14 క్వశ్చన్స్ 15 క్వశ్చన్స్ రాయగలరు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఎనీ సింగిల్ డే. ఇచ్చిన 75 days మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏ రోజు మిస్ అవ్వకూడదు. సార్ నేను ఈ రోజు చదవలేదు, రాయలేదన్నా కానీ జస్ట్ టేక్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ప్రిపేర్ ఇట్, డూ ఇట్ నెక్స్ట్ డే. ఎందుకంటే మళ్ళీ వీకెండ్ లో ఉంటుంది కదా, వీకెండ్ లో సర్ప్రైజ్ టెస్ట్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగ్జామ్ లో ఎలా రాస్తారు, వీకెండ్ లో రాయండి. సో ఇదే థీమ్స్ మీద మళ్ళీ క్వశ్చన్ కొద్దిగా మారుస్తుంది. సో ఆ వీకెండ్ క్వశ్చన్స్, ఈ వీక్ డే క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ క్వశ్చన్స్, ఇట్స్ ఎ థీమ్స్. Say for example, in website you can see, as per the schedule మనకేముంది, ఫస్ట్ డే 1 ఎర్లీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ అండ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. సో సిలబస్ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో నుంచి మనకి సో ఫస్ట్ డేలో 5 థీమ్స్ ఇచ్చాం. కల్చరల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ శాతవాహన, మౌర్యన్ ఆర్కిటెక్చర్, హీనయానిజం, మహాయానిజం, ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. 5 థీమ్స్ ఆర్ దేర్. సార్ వాట్ ఇఫ్ ఇవి కాకుండా వేరే వాటి గురించి అడిగితే ఏంటి? ఇగ్నోర్ ఇట్. కానీ నాకు టైం ఉంది సార్, నేను ఆల్రెడీ థీమ్స్ కవర్ చేసేసాను. Still I have time. Then only you cover the uncovered syllabus.
సార్ నేను మీరు ఇచ్చిన థీమ్స్ చదివేశాను, మోడల్ ఆన్సర్స్ చదివేశాను, నా దగ్గర ఉన్న వాల్యూ అడిషన్ కూడా అయిపోయింది, స్టిల్ ఐ హ్యావ్ 3 hours టైం, 2 hours టైం, దెన్ ఓన్లీ యూ వరీ అబౌట్ రిమైనింగ్ సిలబస్. అట్లా కాకుండా సిలబస్ మొత్తం చదువుకొని ఫస్ట్ రోజు 30% చాప్టర్ 1 చదివి మళ్ళీ సెకండ్ డే 20% చదివి పేపర్ 1 అయ్యే లోపల మళ్ళీ 30% పెండింగ్ ఉండి ఈ పేపర్ అయ్యే లోపల నెక్స్ట్ పేపర్కి వెళ్ళిపోతారు. బై ద టైమ్ యూ కంప్లీట్ ద 2 papers యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ బ్యాక్లాగ్. ఏ పేపర్ మీద కమాండ్ ఉండదు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జీరో సమ్ గేమ్. It appears that you are putting the effort. It appears that you are putting lot of effort, but your progress would be like sine wave only. By the time you come to the last end of the schedule or your preparation, even if you are not following my schedule, you follow any schedule. If you are not commanding the schedule, if you are not in the position of commanding the any institution schedule, you lose your confidence. Don't you agree? You lose confidence. Over a period of time, it will be exhaustive. It will put enormous amount of pressure. Lot of pressure వచ్చేస్తుంది. పక్కనే వాళ్ళేమో రాస్తూ ఉంటారు, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాస్తుంటారు, రివిజన్ అయిపోయి ఉంటుంది, మార్క్స్ కూడా 150కి 80లు 90లు వస్తుంటాయి, మీకేమో స్ట్రెస్ ప్రెజరు. ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఓన్లీ. స్ట్రెస్ ప్రెజరు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్. ఈసారికి అయిపోయిందని ఇంకొక నోటిఫికేషన్ చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ టు కమాండ్ యువర్ ఓన్ షెడ్యూల్. సో ఈ థీమ్స్ ని మీరు కమాండ్ చేసి, టైం ఉంది మీకు, స్టిల్ 2 hours టైమ్ ఇస్ దే, 3 hours టైమ్ ఇస్ దే, యూ జస్ట్ వరీ అబౌట్ రిమైనింగ్ సిలబస్. లేదు సార్ పేపర్ 1 అయిపోయింది, మీరు ఇచ్చిన థీమ్స్ అన్ని నేను కవర్ చేసేసాను, వాల్యుయేషన్ కూడా చేసేస్తున్నాను, పేపర్ 1 అయిపోయింది అనుకోండి, పేపర్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది, యూ జస్ట్ రివైజ్ పేపర్ 2. If you are in the paper 3 and completed paper 2 themes while reading or preparing or doing the writing practice in paper 3, you revise paper 2. So in that method, in that focus approach, before the schedule, before the mock test, you will be in a better position. That confidence is required. That confidence is required, not the content. Just before the exam, you require confidence. Just like your engineering, they don't teach knowledge, they teach confidence. That's why engineers can become anything except engineers, including me. Clear? So that's what I wish to tell about focus approach. And then whatever the remaining role of keywords, Miku. ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లో కూడా వీడియో ఉంటుంది. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ కీవర్డ్స్లో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కామెంట్ అంటే ఏంటి, సో ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎలాబరేట్, ఎలుసిడేట్, జస్టిఫై, సబ్స్టాన్షియేట్, డిస్కస్. సో తెలుగులో మనకి చాలా వాటికి వివరించండి అనే ఉంటుంది, కానీ తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు మాత్రం సో ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చిన కీవర్డ్ని కూడా చూసుకోవాలి. సో మనకి అనలైజ్ అన్న, విశ్లేషించండి అని ఉంటుంది, అందుకోసం మీకు కీవర్డ్స్ అనేది ఒక పేపర్ ఇచ్చుంటాను. ఆ కీవర్డ్స్కి మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో జస్ట్ గూగుల్ చేయండి. సో ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఏంటి, డిఫైన్. డిఫైన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫైన్? నిర్వచించండి అని చెప్పొద్దండి. సో డిఫైన్ అన్నప్పుడు కొంత సో సైంటిఫిక్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ద డెఫినేషన్, వెన్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్, యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. అది తెలియకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫైన్ క్లైమేట్ చేంజ్, డిఫైన్ క్లైమేట్ చేంజ్, డిస్కస్ ద రీజన్స్, మెజర్స్ అండ్ సజెషన్స్ ఫర్ మిటిగేటింగ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చామనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఒక 2 lines రాసేసి మళ్ళీ రీజన్స్ రాస్తారు, ఛాలెంజెస్ రాస్తారు, మెజర్స్ రాసేసి వచ్చేస్తారు. If the question is having explicitly the question tag as defined, what is climate change? How the different aspects or elements of climate has been changed అనేది డెఫినేషన్. అది తెలిస్తే మీరు ఇంకొక పేరా రాయగలుగుతారు. లేదంటే మీకు తెలిసిన క్లైమేట్ చేంజ్ is defined as a change of different elements of climate over a period of time
because of carbon emission అనేది రాసేసి వచ్చేస్తారు, అంటే 2 lines రాస్తారు. So for this keywords, if you understand the keywords, your relevance will increase more than 50%. దానికోసం మీరు ఇదొక ఎక్సర్సైజ్, మీరు గూగుల్ చేయండి, ఆ కీవర్డ్ని తెలుసుకోండి, మీకు ఏమర్థమైంది. If the question is explain what you have to write, what you should not write. So to give brief about you about the different keywords, describe అంటే say for example describe human body. Whatever you could able to see the human body, you will be writing. Human body is having 1 head, 2 legs, 2 hands, fitted with body. And the same how you can apply. Describe physiographical features, describe geographical features, describe the salient features of Indian Constitution. Are you following it? If I say explain human body, explain Himalayan geographical features, you should not say. You should explain the reasons why the Himalayas altitude is varying, why the width is varying, why there is a different climate, natural vegetation అనేది explanation కింద వస్తుంది. Why there is a 1 head, 2 legs, 2 hands, why there is a brain, nervous system అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. So that is a fundamental difference between description and explanation. No sir, examine అనేది ఇచ్చారు, పరిశీలించండి, దానికి కూడా అదే రాస్తుంటారు. Examination means I repeat the simple effective example, assuming that if you go to any doctor, sir, complaining that you are having neck pain, which is very common if you are reading more than 8 hours. అవునా? సార్ నెక్ పెయిన్ ఉందంటే యూ విల్ ఆస్క్, ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఏం తింటున్నావు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమైనా చేస్తున్నావా, మీ ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఉందా, లేకపోతే గ్రూప్ 1కి ఏమైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నావా, నేను కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఏ మెటీరియల్ బాగుందంటే. అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ ఈ ఎక్స్రే తీసుకోరా, ఈ సీసీ తీసుకోరా, ఆ డాక్టర్కి మళ్ళీ వెళ్ళొద్దండి. అవునా? You should not believe that doctor just telling that your cause, sir, I am having the symptoms. You should ask certain questions. అది హెరిడిటరీనా, డైటరీనా, లేకపోతే మీ యొక్క వర్క్ నేచర్ వల్ల వచ్చిందని చూసుకోవాలి. So it means he is examining the reason. Examine the reasons for statehood demand for Telangana. Why there is a demand for separate states in Karnataka or Maharashtra? You are examining different factors: physical factors, political factors, geographical factors, cultural factors, social factors, economical factors, then administrative factors. Based on examination, like our Sri Krishna committee, you have to give suggestion, isn't it? No sir, Telangana kaadu. He has given 3 options: Royal Telangana, Telangana with capital, Telangana, Hyderabad as a union territory. So examine mean అంటే దాంట్లో వచ్చిన దానికి రీజన్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత you have to suggest. If you are being appointed as an expert committee or any task force committee to examine certain train accident or anything, you have to examine the reasons and give the reports and your suggestions. If your suggestions are there, they will adapt it. Like SRC, State Reorganization Commission, ఇప్పటికీ మనం కోట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఏఆర్సి, ఎందుకు కొన్ని కమిటీస్, కొన్ని కమిషన్స్ రిపోర్ట్స్ మాత్రమే ఎవర్ గ్రీన్ గా మనకి వస్తూ ఉంటాయంటే, కొన్ని కేసెస్లో మాత్రం అక్కడ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అనేది వ్యాలిడ్. ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు కానీ, కేశవానంద భారతి కేసు కానీ, ఇట్లాంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అంతా మనం ఎందుకు రిపీటెడ్ గా వాడుతామంటే, దీస్ ఆర్ టెస్టిమోనియల్స్. ద కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఆర్ రిలెవెంట్. దే హ్యావ్ ఎగ్జామిన్డ్ థరోలీ వితౌట్ ఎనీ బయాస్, based on the setup, based on the constitutional provisions. That's why you are invoking second ARC. So ఇవి ఉన్నాయి కదా గైడ్లైన్స్ కానీ, మనకున్న కేసెస్ కానీ, కమిటీస్ కానీ. సో కమింగ్ టు ద రోల్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్స్ ఓన్లీ, యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ విల్ ఇంక్రీస్. లేకపోతే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ మీరు అదే ఆన్సర్ వస్తుంటారు. ఒక 23 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, మీరు గూగుల్ చేయండి, అర్థం చేసుకోండి, మీకు ఏం అర్థమైందో అదే రాయండి. అలా లాస్ట్ కాలం ఫిల్ చేసిన తర్వాతనే మధ్యలో కాలం మీకు అర్థమవుతుంది. వాట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఇఫ్ ద కీవర్డ్ ఈస్ కామెంట్. కామెంట్ నేను చెప్పిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ చేయాలి. నో సార్, నో కామెంట్ అనేసి వచ్చారు అనుకోండి. డూ యూ అగ్రీ అంటే ఎస్ ఐ డూ అగ్రీ అని చెప్పకూడదు.
We have seen in the first batch, they'll give the first person answers. It should be very neutral third person. కామెంట్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయాలి. సో దాంట్లో ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయి, మీరు పాజిటివ్ చెప్పొచ్చు, నెగిటివ్ చెప్పొచ్చు, బ్యాలెన్స్డ్ చెప్పొచ్చు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈ కీవర్డ్స్ అనేది కానీ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు కంటెంట్ లేకపోయినా కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. వై ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ దట్ స్ట్రక్చర్ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ యూ కెన్ మాస్టర్. వితౌట్ ప్రిపరేషన్ యూ కెన్ మాస్టర్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ అజంప్షన్ దట్ సార్ నాకు కంటెంట్ అయిన తర్వాత నేను స్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ చేస్తానంటే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ యువర్ టైం. అప్పుడు మీరు స్ట్రక్చర్ మీద కూర్చున్నారంటే అప్పుడు స్ట్రక్చర్ రాదు, అప్పుడు చెప్పం కూడా. ఇంకా నువ్వు స్ట్రక్చర్ ఏం ఫోకస్ చేయదులే, కంటెంట్ మీద ఏదొస్తుంది రాయి అని చెప్పు. బికాస్ ద స్ట్రక్చర్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడే నేను చెప్పగలను, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సార్ నాకు రివిజన్ అవ్వలేదు, కంటెంట్ అవ్వలేదు, ఆ అజంప్షన్లో ఉంటారు. బట్ ఈ ఫౌండేషన్ స్ట్రక్చరు యొక్క ప్రిసైజ్, రిలవెన్స్, కోహరెన్స్, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్ కానీ మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే then whatever the preparation or the content or the material or schedule that you are going to follow will have the relevance. At the end of the day, your answers has to be relevant only. Are you getting my point? So the keywords assignment, you do it. So this is all about your session. As I mentioned that I have covered the agenda of the session. In the programs of CivicCentre, I hope that you have already know about our programs and relevance. I just briefly explain the programs. Online students, if you are not having any doubts or clarifications, yeah, you can exit from the meeting. I have completed the today's agenda session, so which I have mentioned about what is a mains exam, deciding factors, role of keywords, syllabus approach and focus approach. And if you are having still certain questions, cut off eppudu untundi, mains exam eppudu jarugutundi, so evaru correction chestaru, paper rendu mediums lo untunda, relevance untunda, so meer kuda questions copy chestara, itlanti questions I will answer. Okay, online student, just this is value addition, not mostly not relevant to the today's agenda. So I'm just showcasing the APPSC last year, the highest scores. APPSC last time 2017 lone, I mean 16 lo jarigina notifications ki ee document anedi public domain lo undi, 467 out of, so ippudidi kaadu mundadi రిలీజ్ చేశారు, పబ్లిక్ డొమైన్ లో లేదు, ఇట్స్ క్లాసిఫైడ్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్. ఐ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ బట్ ఐ షుడ్ నాట్ షో ఇట్. సో 463 అంటే దాని అర్థం ఎంత, 750కి ఎంత పర్సెంట్, 40%. ఎంత, ఎస్ 60% వస్తే ఏం సర్వీస్ వస్తుంది? Yes, believe me that you will be in the single digit rank. So the single digit rank will come from CivicCentre. Yeah, topper will be from Ashok Nagar, he will be from CivicCentre. Don't assume that we will be leaking the question. It's a very unfortunate thing. Those who scored genuinely 100 plus also, they were being called by SIT. Even my students, they were being called. మీకు 100 మార్కులు ఎలా వచ్చాయి, మీరు ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పటి నుంచి చదువుతున్నారు, కోచింగ్ ఎక్కడ జిఎస్ తీసుకున్నారు, యూపీఎస్సీ ఏమైనా రాస్తారా? సో ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్, పనిషింగ్ ద మెరిట్. దే షుడ్ ఓకే. సో దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ టాపర్స్ మార్క్స్. మీరు కానీ 55% to 60% కానీ తెచ్చుకోగలిగితే, సో యూ విల్ బి ఇన్ ద single digit rank. So don't lose this opportunity. So never before, ever after. So this notification is like that only. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో, ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళంతా మళ్ళీ పెట్టారు, ఆ గవర్నమెంట్ మారుతుంది, ఎలక్షన్స్ వస్తాయి, ఐ విల్ ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్.
because these questions are boiling your head. So next is keywords assignment. I have done already. So next, our question paper pattern. What is the relevance of our question paper pattern is that మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ లో ఏం చెప్పారంటే, ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి ఇచ్చిన ప్యాటర్న్. సో 1000 words ఎస్ఏ రాయాలి. తర్వాతది ఎస్ఏ పేపర్ లో ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పేపర్ 2 to paper 6, పీపుల్ ఆర్ అస్యూమింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచే వస్తుంది. నో, దిస్ ప్యాటర్న్ దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ UPSC ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ UPSC ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. యూపీఎస్సీలో ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఏలో, అదేవిధంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ బిలో కంపల్సరీ ఉంటుంది. నో ఇంటర్నల్ చాయిస్, అండ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ ఎనీ చాప్టర్. సో దే హ్యావ్ జస్ట్ అప్లైడ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. It is not innovation, it is just adaptation, like our OLA model. What is meant by OLA? Observation, learning and adapting. So in this pattern, these 5 questions they can lift from the entire paper syllabus. Section 1 నుంచే రావాలి, section 2 లో నుంచే రావాలని లేదు. ఇప్పుడు UPSC లో section 1 సిలబస్ ఉంటుంది, section B సిలబస్ ఉంటుంది. కానీ section A లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి రావచ్చు. అదే విధంగా మనకి ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ కూడా అదే ప్యాటర్న్ కాబట్టి 1 2 3 4 క్వశ్చన్ కానీ 5 క్వశ్చన్ కానీ 6 కానీ దే కెన్ ఆస్క్ ఫ్రమ్, టెల్ మీ, దే కెన్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ ఎనీ చాప్టర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. Next is we have already released the previous year questions which we have segregated. So chapter wise and paper wise, which is already shared in our Telegram. So digital copy is also there, physical copy is also there, and you can also get it from Xerox centers. I think they will release faster than us. Yeah. So ఇంకా నైపుణ్యత షెడ్యూల్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాము, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా షేర్ చేశాను. ఇంకా నెక్స్ట్ కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. సార్ ఎలక్షన్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది కదా, మెయిన్స్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, కట్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైం లాగానే ఉంటుందా, క్వశ్చన్ పేపర్ చూడని వాళ్ళు కూడా కట్ ఆఫ్ గురించి చెప్తున్నారు, అవునా? సో ఇవంతా ఇగ్నోర్ చేయండి. మై ఓన్లీ సజెషన్ ఈస్ దట్, సో ఎగ్జామ్స్ అనేది మాత్రం జరుగుతాయి. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ వెరీ రిలయబుల్ సోర్స్ ఓన్లీ. I'm not saying, even if you want names, I'll tell after the session only. So the only issue is that just ignore nonsense questions. Just ignore. Sir, horizontal cut off vastunda women ki, malli kotta notification istara, malli cancel chestara, high court la case estara, konni question mistakes unayi teesestara, add on chestara, cut off perugutunda, ivanta ignore cheyandi. Cut off this exam is having mixed response. Last time October 2022 లో జరిగినప్పుడు everyone perception is paper was difficult. 10 మంది రాస్తే 10 మంది ఒపీనియన్ కూడా అదే. సో పేపర్ డిఫికల్టీగా ఉంది, లెంతీగా ఉంది, 10 క్వశ్చన్స్ 15 క్వశ్చన్స్ ఏం పెట్టానో కూడా తెలియదు, దిద్దేసి వచ్చాను. లైక్ నామా, వెంకటేశ్వర స్వామి నామాలాగా దిద్దేసి వచ్చాను. పేపర్ OMR అప్డేట్ చేసిన తర్వాత చూసాను చాలా మంది అంతే ఇట్లే ఉన్నాయి, మినిమం 15 క్వశ్చన్స్ కి ఇలా ఉన్నాయి. ఈసారి అలా లేదు, అవునా? యు నో దట్ ద పేపర్ వుడ్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్, లెంతీ పేపర్, బట్ దిస్ టైమ్ మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే యూపీఎస్సీకి మొన్ననే 28 మే రాసిన వాళ్ళకి దే ఫెల్ట్ రిలేటివ్లీ ఈజీ. Group 2 aspirants they felt it is also easy because factual questions are there. Group 1 aspirants who have consistently prepared, they felt I can clear. There are certain students, they were in the assumption that exam connect cheyaremo, notification cancel avutundemo anni vallu last 10 days 15 days matram series chadivaru. So vallakanta doubtful avutundi isari. So మీరు లాస్ట్ టైంకి వచ్చిన స్కోర్ కానీ ఈసారి కానీ స్కోర్ వస్తూ ఉంటే there is no single person or 0.001% to doubt yourself whether you are going to clear or not. సో లాస్ట్ టైం వచ్చినంత స్కోర్ కానీ మీకు వచ్చి లాస్ట్ టైం కానీ క్లియర్ అవుతుంటే
మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నో సార్ నేను సో ప్రిపరేషన్ అనేది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటాను అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఇన్ ద లూజింగ్ సైడ్. యూ విల్ బి ఇన్ ద లూజింగ్ సైడ్. సో మనకి ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ రావచ్చు అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రిజల్ట్స్ అనేది మినిమం 1 month అనేది పడుతుంది. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్స్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ 28th July. Because on record I am saying, so you can expect the result at any time after 28th July. 28th July results వచ్చిన తర్వాత ఎంత టైం గ్యాప్ ఇస్తారు? It is a precedent that the TSPSC or any state public service commission should give at least 90 days from the date of declaring the prelims results. సో అట్లా మీరు చూసుకున్నా కానీ ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 28th వరకు, సో they may conduct the exam at any day after 20th October only. ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 15 days వరకు ఉండొచ్చు. 15th July అనుకున్నాం, 20th July అనుకున్నాం, మేబీ ఆగస్ట్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ ఇగ్నోర్. యువర్ ప్రిపరేషన్ షల్ బి లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ TSPSC will be conducting mains exam from today, but any day after 4 months. After 4 months. Are you ready? Next question is, so TSPSC next 120 days tarvata paper 1 pedte, are you ready to write? That is going to be your take home point. Next cutoff lu, sir elections kuda ade roju November lone jarugutaya? Model code of conduct impose అయిపోతుంది. లాస్ట్ టైం December 7th ఎలక్షన్స్ జరిగాయి, 11th రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఈసారి ఎర్లీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారా? కానీ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ లాస్ట్ టైం జనవరిలో జరిగింది, సంక్రాంతి తర్వాత. సో ఇవంతా irrelevant questions. If you take these questions in your head, you'll be losing the time. ఇప్పుడు ఎట్లయితే గ్రూప్ 1 పోస్ట్పోన్ అవుతుంది అని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, సార్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందా, మేము ధర్నా చేయాలనుకుంటున్నాం. Even there are some students, they protested to the President of India. I don't know what they have studied in the Constitution. What they have studied. They send that mail to everyone, assuming that the President will come and solve the problem. There is some practical assessment when incident happen. There is a pros and cons. How much it is relevant. అలా చేసిన వాళ్ళు ఈరోజు బాధపడుతున్నారు. The only thing is that అలా 10 మందికి ఉపయోగపడుతుందా అని ప్రయత్నించిన వాళ్ళు ఈసారి గ్రూప్ 1 లాస్ట్ టైం క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు కూడా ఈసారి దే లాస్ట్ ది ఆపర్చునిటీ. బట్ జెన్యూన్ బెనిఫిట్ ఈస్ దట్ లాస్ట్ టైం ఏదైతే TSPSC చేసిన ఒక ఇగ్నోరెన్స్, అది 0-1 అనేది బబులింగ్ ఉంది కదా, మా మెరిట్ స్టూడెంట్సే లాస్ట్ టైం ఒక 10 మంది దాకా వచ్చి, ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఈస్ సిట్టింగ్ హియర్. సార్ నేను చాలా అంటే వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దే విల్ బీ ఇన్ ద సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ డబుల్ డిజిట్ ర్యాంక్. సార్ ఓఎంఆర్ బబుల్ చేయలేకపోయాము, అడిగితే ఓఎంఆర్ ఇవ్వలేదు. సో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయింది. అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్కి చదువుకుంటే కన్సిస్టెంట్గా చదివిన వాళ్ళు బెనిఫిట్ అయ్యారు. సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ, అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ విల్ బి దేర్. లైక్ ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది, 2 months లో ప్రిలిమ్స్ అనేది, 2 months లో మెయిన్స్ అయింది అని ఇచ్చారు. నోటిఫికేషన్లో డిలే అయింది, ఎగ్జామ్ అయిపోయినాయి. అవునా? మనకంటే లేట్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఎప్పుడు వచ్చామని కాదు, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయా లేదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటున్నా. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ సినారియో, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సినారియో. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, సో దిస్ అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ అనేది ఇగ్నోర్ చేయండి. మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయాలి, స్టూడెంట్ అసోసియేషన్తో మూవ్ అవ్వాలి, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డ్రీమింగ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ జాబ్, go and participate. But if you are dreaming of any groups job, so my suggestion is that you should not be leftist while studying. Be leftist after getting the job. Be leftist after getting the job. Yeah. So with this, I'm concluding this session. I hope there is no further doubts. Still, if you are having any doubts, online students, as I said that, so you can exit from the meeting if you are not having any doubts or clarifications.
Still, if you are having any doubts or clarifications, you can stay back. 5 minutes, I'll take up the offline students' questions. Then I'll take up one by one from online students. Is it clear, students in live? Yeah, I will reply. Prelims cutoff, I have already replied. All the chat box questions, I'll reply. Thank you. Chipan, this side. Sir, SNT we can expect in the SNT, no, pattern is already disclosed. They have to go, but sub questions is possible. ఇప్పుడు మనకి 15A ఉంది అనుకోండి, A లోనే సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 1 2 3. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్. that is possible in any paper. Mostly it is possible in SNT. There is no I think I can say that there is a least possibility in other papers. Those who people received well and I mean letter and spirit, you can leave. Your time is very valuable. సో ఎస్ఎన్టీ పేపర్ లో మనకి సబ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో 4 questions also possible within the question, 5 questions also possible. Next. So what is meant by mentorship and without mentorship is that when it comes to mentorship, so there are certain parameters, we correct it and one-on-one interaction. Without mentorship, in the sense, without mentorship will be relevant those students who have already given UPSC mains or went for interview or given 1 or 2 mains in when it comes to group 1 in public service commissions, that is suitable. అంటే వాళ్ళకి కరెక్షన్ ఉండదు, ఇంటరాక్షన్స్ ఉండదు. కానీ మెంటర్షిప్ లో సో మీరు వీకెండ్స్ రాసే టెస్ట్లకి కరెక్షన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెంటర్షిప్. అంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ సార్ నాకు అంటే డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు సార్, ఈ పేపర్ని నాకు కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంది, వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్, హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్. లేకపోతే నాకు 6 మార్క్స్ రావట్లేదు, 60 మార్క్సే వస్తున్నాయి, నేను ఇప్పుడు 75 పెంచుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి, ఇట్లాంటివి 1-on-1 ఇంటరాక్షన్స్ అనేది మెంటర్షిప్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. దట్స్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బికాస్ లాస్ట్ టైం దెర్ ఆర్ సర్టన్ స్టూడెంట్స్ హూ విష్ టు ఎన్రోల్ ఫర్ వితౌట్ మెంటర్షిప్. సార్ మీకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ వస్తే చాలు, వచ్చి నేను రాస్తాను వెళ్తాను, నాకు కరెక్షన్ అవసరం లేదు, ఇంటరాక్షన్ అవసరం లేదు. ద రీజన్ ఈస్ దట్ mains is writing only. In writing, so you should imbibe precise relevance and coherence only. అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి, రాయగలుగుతున్నారు అనుకోండి, there is no need to again correct it, again give 1-on-1 interaction. The only reason is that మీరు APPSC Group 1 తీసుకుంటే they have re-evaluated, డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి ఒక మెరిట్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ కాదు, నార్మల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయండి అంటే లిస్ట్ 1 లో ఉన్న కొంతమంది అభ్యర్థుల పేర్లు మళ్ళీ లిస్ట్ 2 లో లేవు. వాట్ ఈస్ ద టేక్ హోమ్ పాయింట్? కరెక్షన్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్. సో ఇక్కడ ఈ మెంటర్షిప్ వితౌట్ మెంటర్షిప్ యొక్క ఉద్దేశమే అది. సో నాకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ వస్తే చాలు, సో కరెక్షన్ ఇంటరాక్షన్ నాకు అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి లేదు. కొన్ని ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి, అంటే నాకు సార్ చెప్తేనే నాకు ఎక్కుతుంది, మీకు అది తెలుసుంటుంది ఆన్సర్, అయినా కానీ అడుగుతారు, అది మేము మళ్ళీ చెప్పాలి, చెప్పినప్పుడు దెన్ యూ విల్ రిసీవ్ ఇట్. సో ద ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరికైతే కొద్దిగా లేకుండా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళు మెంటర్షిప్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు. మై సజెషన్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్? వాట్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్? నో సార్, నేను 2 తెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం ఏది రాదు. ఆఫ్ ద రికార్డ్ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, సార్ నేను 2 రాయాలి, 2 తెచ్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం 2 రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్. సో మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ ఈస్ మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ 2 మీద ట్రావెల్ చేయొద్దండి. సో నాకు Group 1 నాకు కాంపిటెన్సీ ఉంది, క్లియర్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్, యు ఫోకస్ ఆన్ Group 1. నో సార్, నాకు కొద్దిగా నా మీద కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ఐఎమ్ గుడ్ అట్ మై ఆబ్జెక్టివ్, నాకు డిస్క్రిప్టివ్ రాయడానికి అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ప్రిపరేషన్ అంతా ఇప్పటి వరకు ఆ మోడ్లో చేయలేదు. ఇప్పుడు నా Group 2 ప్రిపరేషన్తో నాకు Group 1 ప్రిలిమ్స్ అయినా కానీ Group 1 మెయిన్స్ రాయగలను అనుకొని రాయొద్దండి. నేను Group 1కి Group 2కే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, కోచింగ్ దానికే ప్రిపేర్ అయ్యాను,
ఇన్ని రోజులు ఆ గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను. అలాంటి అభ్యర్థులు మై సజెషన్ ఈస్ దట్ స్టిక్ ఆన్ టు యువర్ డ్రీమ్, ఓన్లీ 1. ఎందుకంటే 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది. సో వీటిలో మీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటి, మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? సో నాకు గ్రూప్ 2 జాబ్ వస్తే చాలు, గ్రూప్ 2 జాబ్ తెచ్చుకుంటాను అనే నమ్మకం ఉంది. You prepare for group 2, you just attempt group 1. No sir, I want to be group 1 only, nothing less than group 1 I cannot settle. You focus on group 1 only, you just go and write group 2 exam. అర్థమవుతుందా? డోంట్ ఫోకస్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన మనకి నోటిఫికేషన్లో మిమ్మల్ని టెంప్టింగ్గా చేస్తూ ఉంటుంది. అన్ని ఆపర్చునిటీస్, అన్ని నోటిఫికేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా మంది ఉన్నారు. సరే ఈపీఎఫ్ఓ మళ్ళీ జూలైలో ఉంది, ఈపీఎఫ్ఓ రాసి మళ్ళీ రానా? ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ యూ, బట్ అంటే రీజన్స్ ఏంటంటే మీరు అది చాలా స్కిల్ ఉండాలి. ఆ స్కిల్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంటిజం అవుతుంది. అది సక్సెస్ అవ్వచ్చు, సక్సెస్ కావకపోవచ్చు. మీరు ఎంత స్మార్ట్గా మీ యొక్క సిలబస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని, రిలవెంట్ చేసుకొని, రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితేనే అవుతుంది. బట్ ద సిలబస్ మీరు చూసినట్లయితే గ్రూప్ 1 సిలబస్ చూసినా, 2 చూసినా వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్. 4 months అనేది కూడా సరిపోదు, 4 months అనేది కూడా సరిపోదు. లాస్ట్కి వచ్చే కొందుకు మీ యొక్క టెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే సిలబస్ అవ్వట్లేదు, రివిజన్ చేయలేదు, చదివింది కూడా చదవడానికి టైం లేదంట. ఇవన్నీ కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో మనం ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం. అందుకోసమే ఇప్పుడే సెలెక్టివ్గా మీరు ఎమ్మెల్యే కావాలనుకుంటున్నారా, ఎంపీ కావాలనుకుంటే ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి. దాన్ని బట్టి బడ్జెట్ తెచ్చుకోండి. సీట్ వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ అవుతానంటే అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్. That's what I said. Is it possible to complete his focus approach? అదే మీకు డైలీ షెడ్యూల్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే షెడ్యూల్ ఫాలో అవడానికి, షెడ్యూల్ అనేది సిలబస్ ఎవరికి కంప్లీట్ అవుతుందంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీడింగ్ షెడ్యూల్, ఇట్స్ ఎ రివిజన్ షెడ్యూల్. దాని అర్థం ఏంటంటే పేపర్ 2 I have already completed, I just want to brush up and come and write the exam. That is the schedule. Any test series schedule is not a reading schedule. Reading schedule is different, test series schedule is different. Any institution's test series schedule is to revision schedule. Underline it. రైటింగ్ టఫే అవుతుంది. అందుకే నేను చెప్పాను ఫోకస్ అప్రోచ్. థీమ్స్ని తీసుకోండి, నేను ఇంత ముందుగా చూపించాను కదా. సో 4-5 థీమ్స్ తీసుకోండి, ఆ థీమ్స్ని ప్రిసైజ్గా ఎన్రిచ్ చేసుకోండి, రివిజన్ చేసుకోండి, వాల్యుయేషన్ చేయండి, కమ్ అండ్ డూ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఇంకా నీకు టైం ఉందనుకో, యూ ట్రై టు రీడ్ రిమైనింగ్ సిలబస్. అట్లా కాకుండా సిలబస్ చదువుకొని వచ్చి రాసేదానికి అవదు. అంతే, వదిలేయాలంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ 1 మీద మీకు ఇంకా ఉన్న టైం అంతా ఎఫెక్టివ్గా చదవాలి. ఇంకా టైం మేనేజ్మెంట్, రైట్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైం మేనేజ్మెంట్, డెఫినెట్లీ డోంట్ రీడ్ 12 hours, 10 hours, 14 hours, just 8 hours. 8 hours consistently reading, Monday to Saturday, Sunday exam, that's it. ఈ 8 hours మీరు ఎంత చదవగలరు, ఎంత సిలబస్ చదవగలరు, సిలబస్ అప్రోచ్ మీకు చేయగలరు అనుకుంటే 8 hours యూ అడాప్ట్ దట్ వన్. నో సార్, నాకు సిలబస్ అప్రోచ్కి 8 hours సరిపోదు, 8 hours నేను 14 hours సరిపోతే చదివితే నాకు సిలబస్ అప్రోచ్ సరిపోతుందంటే సస్టైనబుల్ కాదు. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ 1 more hour, మేబీ 9 hours, 10 hours అనేది కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 8 hours ప్లాన్, మీరు ఫోకస్ అప్రోచ్ని మీరు అప్లై చేయొచ్చు. లేదు కొన్ని దగ్గరలో సిలబస్ ప్రిసైజ్గా ఉంటుంది, అక్కడ సిలబస్ అప్రోచ్ చేయొచ్చు. ఈ 8 hours మీరు మీకు టార్గెట్స్ ఉంటుంది కదా, టార్గెట్స్ విచ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ మాత్రమే చెప్తాను. 2 hours న్యూస్ పేపర్ కంపల్సరీ చదవాలి. మీరు రిమైనింగ్ ఏదైనా చదువుకోండి, 2 hours న్యూస్ పేపరు చదవాలి. అజ్యూమింగ్ దట్ నవంబర్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మనకి 6 months బిఫోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ డైలీ 2 issues కన్నా మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఉండాలి, మీ యొక్క నోట్ మేకింగ్ ఉండాలి. ఒకవేళ వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఆన్లైన్లో కానీ మీకు కంపైలేషన్స్ దొరికితే ఆ కంపైలేషన్స్ చదివైనా మీరు ప్రిసైజ్గా నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి. Are you getting my point? So today as I said that there are 2 important issues. One is cyclone, another is
మణిపూర్ వైలెన్స్. ఆ వైలెన్స్ అనేది మీకు ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది? మణిపూర్ వైలెన్స్, ఎథనిక్ వైలెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఎట్లయితే రీజనలిజం తీసుకొస్తాం అక్కడ ఎథనిసిజం. సో ఈ గుజరాత్ సైక్లోన్ ఇంపాక్ట్ అనేది న్యాచురల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇట్లా మీరు ఈ 8 hours లో 2 hours మాత్రం కంపల్సరీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేసి నాట్ మోర్ దెన్ 2 important issues you shall have your precise notes. Then whatever the syllabus that you are reading, there shall be 1 hour writing practice. ఫస్ట్ వీక్ లో మీరు 5 questions రాయకపోవచ్చు, డోంట్ మైండ్ ఇట్. అంటే నేను ఫస్ట్ వీక్ లోనే 5 questions రాయాలి, 10 questions రాయాలి అనేది టార్గెట్ పెట్టుకోవద్దండి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ వీక్ లో మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? తెలిసింది రాయగలుగుతున్నారా? లేకపోతే అడిగిన దానికి రాస్తున్నారా? 3 questions రాసినా కానీ ఫైన్. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 3 questions, దట్స్ ఆల్సో ఫైన్. Slowly increase it to 4 questions next week. Slowly increase it to 5 questions in the third week. So, but this writing practice is mandatory. You do it any hour. అందుకోసమే ఈసారి మేమేం చేస్తున్నామంటే ఈ నైపుణ్యత వాళ్ళకి మార్నింగ్ 8 to 10 ఈ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఒక క్లాస్ రూమ్ ఫ్రీగా వదిలేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈవినింగ్ 6 to 8 కూడా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్కి నైపుణ్యత వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. లాస్ట్ టైం మేము స్లాట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం, అట్లా కాకుండా ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కమ్ ఏదర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్. లేదు సార్ నేను ఇంట్లో కూర్చొని రాస్తే రాసుకుంటాను, డైలీ నేను రాస్తాను, స్టడీ హాల్లో రాస్తాను, యూ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. బట్ ఇక్కడ రాసేటప్పుడు చాలా మీకు కమిట్మెంట్తో రాయాలి. కొంతమంది ఇలా రాస్తుంటారు, 10 నిమిషాలు పెట్టుకుని ఒక క్వశ్చన్ రాస్తానా, అవునా? లాస్ట్లో 15 questions 180 minutes. అంటే యూ విల్ బీ ఇన్ ద అజంప్షన్ దట్ 10 minutes లో ఒక క్వశ్చన్ రాయగలిగితే నేను లాస్ట్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతాను. దట్ స్ట్రాటజీ డస్ నాట్ వర్క్. ఎందుకంటే 10 నిమిషాలు మీరు ఇంటెన్సివ్గా రాస్తారు, మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతారు. 1 hour కన్సిస్టెంట్గా రాయడమే చాలా డిఫికల్ట్. అప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా రాస్తున్నారు, 5th క్వశ్చన్ ఎలా రాస్తున్నారో తెలుస్తుంది. అట్లా కాకుండా 10 minutes ఒక క్వశ్చన్, మళ్ళీ రిలాక్స్ అయ్యి ఇంకో 10 minutes ఇంకో క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం, దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. సో రిమైనింగ్ 5 hours is effective preparation. This is mandatory. That 3 hours is mandatory. సో లేదు సార్ నేను న్యూస్ పేపర్ చదవను, న్యూస్ పేపర్ మీరు జస్ట్ చదివి కూడా మెయిన్స్ క్వాలిఫై సర్వీస్ తెచ్చుకోవచ్చు. జస్ట్ న్యూస్ పేపరు మీరు రీసెంట్గా వచ్చిన ఏపీపీఎస్సీ Group-1 పేపర్ చూడండి, తెలుస్తుంది. రీసెంట్గా మన 3rd June నుంచి 10th June వరకు చదివారు కదా, మినిమం 10 questions ఆర్ రిలవెంట్ టు ది న్యూస్ పేపర్ ఇష్యూస్. జస్ట్ స్టాటిక్ పార్ట్ మాత్రమే మనకి అక్కడ హిస్టరీ పార్ట్ కానీ ఇట్లాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా అవి తప్ప మిగిలిందంతా న్యూస్ పేపరే. దట్స్ వై ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ద మెయిన్స్ బుక్లెట్ ఆల్సో. న్యూస్ పేపర్ ఈస్ మెయిన్స్ పేపర్ ఈస్ న్యూస్ పేపర్. అది కానీ ఇగ్నోర్ చేస్తారంటే, జస్ట్ ఈ స్టాటిక్ పార్ట్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ ఇవే చదువుకుంటే ఇక్కడే కానీ అయిపోయారంటే, సో యుల్ బి లూసింగ్. సో యా, బిగ్ గ్యాప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 5 hours అనేది యువర్ టాస్క్. డైలీ టెస్ట్ డిస్కషన్ కాదు, వీక్లీ. ఇప్పుడు మనం మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది కదా, మండే టు ఫ్రైడే వీఆర్ గివింగ్ 5 into 5 25 questions దట్ వీ డిస్కస్ ఇట్ ఆన్ సాటర్డే 10:30 to 12:30 అనేది డిస్కషన్ చేస్తాం. షెడ్యూల్లో మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, మండే టు ఫ్రైడే ఇచ్చాం కదా, మండే టు ఫ్రైడే ప్రతిరోజు 5 questions ఉంటుంది. అది రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. మీకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేస్తారు. ఈసారి మెయిన్స్ అంటే ఒక బుక్ లాగా ఇచ్చేస్తాం, 200 pages. యూ కెన్ క్యారీ దట్ బుక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ బుక్. అంటే ఇప్పుడు మన క్లాస్ పేజ్ ఇచ్చాం కదా, ఇట్లాంటి రూల్డ్ పేపర్ A4 సైజులో ఇచ్చేస్తాము 200 pagesది. మీరు ఆ బుక్ తెచ్చుకుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇక్కడ ఇస్తారు, మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళేటప్పుడు మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు, దాన్ని మీరు చూసుకొని దానికి ఒకసారి చదువుకొని మీరు వాల్యుయేషన్ కానీ చేసుకోగలిగితే దాన్నే రివిజన్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఫీడ్బ్యాక్. యూ ఆస్క్ మై ఎనీ APPSC Group-1 students who have attended all 75 days of answer writing program. So it is very, very relevant. Sir, ఆ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని వాటిని వాల్యుయేషన్ చేసుకొని రివిజన్ చేసుకొని అంటే that is more than sufficient to attempt 14 questions. One question, yes, you have to manage. I'm not saying that you can answer all 15 questions, but 14 questions you can answer. Clear? So ఈ మండే టు ఫ్రైడే జరిగిన దానికి టెస్ట్ డిస్కషన్ అంటే, సో అప్రోచ్ మీద మేము ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. బికాస్ కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్.
సో స్ట్రక్చర్ విల్ ఫోకస్ అంటే ఇప్పుడు మన కీవర్డ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అదంతా చూసుకోకుండా మీరు ఒక నేరో అప్రోచ్ వెళ్తుంటారు. దట్ వీ డిస్కస్ ఇట్ ఆన్ సాటర్డే 10:30 to 12:30. కానీ సండే జరిగే టెస్ట్ కి మాత్రం మండే కానీ ట్యూస్డే కానీ ఆ పేపర్ డిస్కషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే 2 hours ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్ జనరల్ గా ఏం రాయాలి, కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ డిస్కషన్. ఆర్ వి క్లియర్? Yeah, I hope there is no further doubts in offline. Any last question? So batch 1 students, batch 2 students, last Naipunita 2022 batch students. So you will be having separate session. Meeru batch 1 lo meeku schedule anta complete ayindi. Only you are left with full length test. But when it comes to batch 2, I think we have completed 40 days schedule. And there was 60 days leftover schedule. We'll be giving the fresh schedule to you, and even we have given option to you that you can enroll for the fresh batch and you will be offer the leftover discussion, I mean discount as a concession. You can call the front office or you can visit the office to know how much concession you will be getting it. So batch 2 students వాళ్ళకి batch 1 students కి మనం అప్పుడు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేసాము. మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఎంత కన్సెషన్ ఇస్తామనేది చెప్పాము. అది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాలన్నా ఫ్రెష్ బ్యాచ్ లో చేసుకోవాలన్నా మీరు ఒకసారి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కి కాల్ అన్న చేయండి, లేకపోతే ఆఫీస్ అని విజిట్ చేయండి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్లైన్? సో ఐల్ బి టేకింగ్ ఆన్లైన్ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ. Any program related fees, everything, I am not handling fees details. Front office is there, you can, yeah. మీరు ఫోకస్ ఏంటి, టార్గెట్ ఏంటి? గ్రూప్ 2 చదివారు. ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసి ప్రిపేర్ అయ్యి రాసి తీసుకురండి. అర్థమైందా? మీరు ఏ మీడియం అయినా కానీ మీకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ పాత ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా, అది లాస్ట్ ఏపీపీఎస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకునే ఇబ్బంది లేదు. 10 క్వశ్చన్స్ యూ టేకప్, యూ ప్రిపేర్ ద ఆన్సర్స్, రైట్ ఆన్ ద పేపర్ అండ్ మీట్ మీ ఆన్ ట్యూస్డే. మండే ఐ am not available, you come and meet me on Tuesday, then we'll discuss. Yes. So which medium you are reading? English, huh? If Indian Express is available, you can rely on Indian Express. Telangana topic మనకి ఒక ఛానల్ అనేది ఉంది, తెలంగాణ టుడే అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని ఉంటుంది. అది మొత్తం రోజంతా కలిపిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మాత్రమే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు. అట్లా మంత్ అంతా స్క్రోల్ చేస్తామంటే 10-15 టాపిక్సే ఉంటుంది. వాటిని మాత్రమే తెలంగాణ టుడే నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకోండి. So any Hindu or Indian Express, for Telangana regional, you can rely on Telangana Today Telegram channel. ఆ ఇష్యూస్ నోట్ చేసుకోవడం కోసం they are covering it, no issue. Yes. సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది 25th తర్వాత ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్యాచ్ 5. దాని తర్వాత ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది, అంటే ఆగస్ట్ లో ఉంటుంది. అందుకే 4 బ్యాచెస్ అయిపోయాయి కదా. డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఉండదు, ఆల్రెడీ మనకి రివిజన్ టెస్ట్లు పెట్టినాం కదా. ఐ థింక్ ఈచ్ పేపర్కి ఒక రివిజన్ టెస్ట్ పెట్టాము, అవి 4 అవుతుంది. లాస్ట్లో ఒక 4 ఉంటుంది. ఆ 80 టెస్ట్లు అనేది పెట్టాం. ఇది మళ్ళీ బ్యాచ్, ఇది కొత్త బ్యాచ్, అంటే వీక్లీ ట్వైస్ ఉంటుంది. ఈ 24 టెస్ట్లు అనేది ఇచ్చేస్తాం. 25th తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది షెడ్యూల్, మండే రిలీజ్ అవుతుంది కొత్త బ్యాచ్. ఓన్లీ ఫుల్ లెంత్ అనేది మనకి మొత్తం 80 టెస్ట్లు ఉంటుంది. అది ఆ 80 టెస్ట్లు అనేది మనకి ఆగస్ట్ లో కదా ఎగ్జామ్, ఆగస్ట్ మంత్ లోనే పెడతాం. ఆగస్ట్ లోనే ఉంటుంది. సార్ ఆఫ్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, బట్ డైలీ టెస్ట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే యు జస్ట్ ఆస్క్ ది ఫ్రంట్ ఆఫీస్. యా yes సార్ ఈ డిస్కషన్ చేయండి ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. CivicCentre team, we don't go by the faculty names, we go by with procedure only. Even fresher teachers only they'll go by. They will discuss. No, not like that. ఇప్పుడు మనకి 25 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కదా, 25 క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేస్తారు. From this one
This one that we'll discuss it either on Monday or Tuesday. So 5 into 5, 25 అవుతుందా? ఈ 25 questions ni we'll discuss. When Saturday. Then This one either we'll discuss it on Monday or Tuesday. Okay. Same timing, 10:30 to 12:30. ఈ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ వచ్చి మార్నింగ్ 8 to 10 ఉంటుంది, ఈవినింగ్ కూడా 6 to 8 ఉంటుంది. Yeah, online students, please excuse me for the delay. I'm trying to answer your questions. Your questions, if it is relevant only, I'll answer. Don't assume that I'll be answering each and every question. Yes. So NP11, yes, I think from Monday, the schedule is starting on time only. You know that no one has started from 19th. Everyone starting from 25th only. We are starting daily answer writing from 19th. So Chellam Kiran Kumar, as of now, Group 2 APPSC test series will start from 25th. I mean, the scholarship test we have already announced. The scholarship test will be conducted on 25th June. The test series will start from 2nd July at 2 offline branches. That's Vizag branch and Hyderabad branch. So APPSC Group 2, we are expanding to Vizag also. You can avail the offline service either at Ashok Nagar, Hyderabad, or at Vizag, MVP colony. So Sandy, I have joined the mains test series batch 2. So this Sandy, you might be aware that the test series was discontinued mainly because of the cancellation of the exam. You can approach and you will be receiving certain concession of remaining 25 tests. You might be knowing that the mains test series had 35 tests last time. 10 tests were completed. Remaining tests laki meeku enta aithe vastundo adi same as concession, you will be getting it. So my suggestion is to join fresh. The only reason is that మీరు ముందు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చదివినా కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గానే కనిపిస్తుంది. లేదు 75 days చేయలేకపోయిన ఆన్సర్ రైటింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 40 days. Sunil Rathod, last time I do acknowledge that there is certain delay in the correction and giving. So this time we have already formed the team. And our target is to give the evaluated copies within 10 days. At the time of admission itself, we are not promising that we will give within 24 hours or 3 days. No, we are practically going to deliver your evaluated copy within 10 days. The live classes we are planning to launch for essay paper, Telangana Movement, and data interpretation. The test series we are already started from 19th June. Live classes will be launched from July. First week of July, essay paper, Telangana Movement, and data interpretation. Rohit Yadav, I have already discussed at the cutoff. So if you are able to get like last year, you are in the safe. Effective revision strategies utilizing previous year questions only. Revising through the questions only. Revision doesn't mean that reading again from first page to last page. If you could able to understand reverse engineering technique, your revision would be effective. So Fatima, as you might be aware that Naipunita is answer writing program, which also include the weekend sectional or revision and mock test. But when it comes to mains test series, it is inclusive of only sectional test. That is the fundamental difference between Naipunita and mains test series. Naipunita includes daily answer writing, sectional test, revision test, and full length mock test. But in case of mains test series, you will be having only sectional, revisional, and mock test. So prelims cutoff, as I said that if you could able to score 76 plus or minus, you are in the safe zone.
subjected to the key verification from the institution. Safe score BSR 75 plus or minus would be considered as a safe zone. iPad, I don't have access. How many people are crossing 90 plus? If I disclose, yeah, Sreshta Goshika, you are having two options for batch 2. Either you can utilize the concession and join for new batch, or will be continuing the pending schedule and will be released soon for batch 2. So Gautam Harish, I think Gautam Harish, if you are getting 70 plus or minus, you are in the positive side of the cutoff. Yeah, you can start preparation. You can enroll for the program once the results are declared. Meanwhile, you can work on the gray areas or backlog. పాత ప్రశ్నలు చూడడం కానీ లేకపోతే ఇప్పటి వరకు ఏ పేపర్ చూడకుండా ఉంటారు కదా, లేకపోతే చదివింది కానీ వీటిని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. So how much will be cut off? So I'm getting 4 marks less. I got. Yeah, Anil Kumar, you are in the positive side only again. So 68. You have not mentioned the category, either it's an open category or BC or something like that. Yeah, OC. Anil Kumar, it is very difficult to say 68 marks. Wait for the result. AB, as I mentioned that without mentorship, so there is no correction and interaction. With mentorship only you have the correction and interaction. Yeah, all the programs are available offline or online. So batch 1 students, your course is already over. You are left with only full length test. You are left with only full length test. Sarita, you are in the positive side of the cutoff. You can start your preparation. Amala, you can also start your preparation. NP11, will be releasing the remaining parts of paper 5 and 6. We have already released the material for Telangana movement 1 part and SNT 1 part. Remaining parts for paper 5 and 6 will be releasing it. We'll be releasing only for paper 5 and paper 6 in the month of July. Yeah, paper 5 section 2 will be releasing. Last time we have released section 1, I think part 1. Arjun Chandur, as of now we have not released part 1 in Telangana movement, part 1 in SNT we have released. Remaining parts will be releasing it. So NP11, again you mentioned that you want hybrid mode. Please contact our front office. If you are actually working professional, so if you could able to show your ID card, they will consider your request. Because last time certain students misused hybrid mode. So that's the reason that you can write one request letter and join according to that one. Yeah, RRR. Yeah, this time as I mentioned that the correction team we have strengthened.
Telugu translation team also we have strengthened. Last time I do acknowledge we have delivered the program, but only there was a correction delay as well as the Telugu translation issue, and we have rectified it this time. Rohit Yadav, it's basically when it comes to quantitative aptitude questions or data interpretation questions. So there are two parameters to be followed. One is procedure in which that you are followed to arrive at the right answer. Say for example, you have directly written the answer without following the certain steps, you may not get the full marks. So when it comes to quantitative aptitude or data interpretation, there shall be some simple steps or minimum steps that you have to showcase to arrive at the answer. Based on those parameters only we'll be correcting it. Yeah, I have answered all the questions. Yeah, EWS 69. So it's a very tricky question that EWS 69. There was mixed reaction last time. Wait for the result. Thank you. Yeah, I'm closing the session. Thank you for joining the session. Yeah. Sir,